وانت رأي وانت قرار لازم الموجودين ينفذون القرار مالتي الرأي مالتي. extreme self confidence كل يعني ما يحتمل ولا 1% انه رأي خطأ. over confidence and impaired judgment طبعا يعني آراء خاطئة. هذا عكسها. عندنا depression mania. اكو patient عنده اثنيناتهم. عنده depression ومرات يصير mania. شو نسميه؟ يا bipolar disease. bipolar نسميه bipolar disease. هذا أخطر من اثنيناتهم. لأن ما تدري شو وقت يتحول إلى mania يعني. من هو depressed وتشعر انه يعني no reaction slow movement رأسا يتحول الى رمي يسوي له شغله كبيره يعني. اوكي هسه نجي ناخذهم. So most clinically useful antidepressant drugs potentiate either directly or indirectly the actions of norepinephrine and or serotonin in the brain. This leads to biogenic amine theory, which proposes that depression is due to deficiency of monoamines, such as norepinephrine and serotonin at certain key sites in the brain. Conversely, the theory envisions that mania is caused by an overproduction of these neurotransmitters. However, the amine theory of depression and mania is overly simplistic. يعني مو بس هاي الثيوري، اكو لها limitations. هاي الثيوري اكو هواية لها limitations. مثلا it fails يعني biogenic amine theory fails to explain why the pharmacologic effects of any of antidepressant and anti-mania drugs on neurotransmission occur immediately, whereas the time course for the therapeutic response occur over several weeks. يعني هذا الليميتيشن. إذا احنا نقول هذا هي النظرية الموجودة اللي تفسر الموضوع، لعد ليش احنا من أول ما نعطي الدواء يبين الفارماكولوجيكال اكشنز ولكن ما يبين الثيرابيوتيك افكت، يعني ما يصير improvement in the condition ولكن تطلع الاذر افكت مثلا يعني مثلا الانتي كولينرجيك افكت سايد افكت تطلع. سايد افكت طلعت يعني معناته الدراج بايو افيلابل لانه اشتغل هذا سايد افكت ولكن الامبروفمنت نشوفه ورا 4 اشهر ورا 4 اسابيع اسبوعين الى 4 اسابيع يلا يبدي ثيرابيوتيك افكت اوف انتي ديبريسنت يعني يلا تبدي الدبريشن يصير بها امبروفمنت وهو هذا واحد من النقاط المهمة في علاج الدبريشن انه احنا ورا ما نعطي الدواء نقول له لازم تاخذ تصبر مو وجع راس هو تاخذ الحبايه ورا نص ساعه يروح وجع راس تصبر لان هاي اسبوعين الى اسبوعين الى 4 اسابيع يلا يبين مفعول الدواء. هاي كلش مهمه مو تجيني ورا يومين تقول لي كل شيء ما حصلت كل شيء ماكو هذا لا ورا اسبوع لا ورا اسبوعين يجوز ورا شهر يلا يبين الافكت فتاخذ الدواء مالتك وتنتظر. هاي يعني نقطة أساسية بعلاج الدبريشن. One of the most pharmacological groups used for the treatment of depression nowadays is SSRI or selective serotonin reuptake inhibitors. هسه احنا شلون نزيد البايو افيلابيلتي اوف نيوروترانسميتر بالسينابتيك شلون؟ Sorry.
شلون نزيد البايوافيلابيلتي اوف النيورو ترانسميترز لايك سيروتونين in the synaptic cliff. شو نسوي له؟ طبعا اعيد لكم شويه، يعني عندنا بري ساينابتيك نيرف راح يطلع من النيورو ترانسميتر وين تروح بالساينابتيك كليف، وبعد ايش عندنا وراها بوست ساينابتيك نيرف في ريسبتور. بعد وين عندنا ريسبتور؟ النيورو ترانسميتر that released from the presynaptic nerve in the synaptic cliff, either straightforward binding with the postsynaptic receptor and produce effect, or reuptake يرجع للبريساينابتيك نيرف ياخذه يرجع يروح للبريساينابتيك نيرف. احنا شو نسوي؟ نقطع هاي الفيدباك، نقطع reuptake inhibitors. بعد ما يصير reuptake بالبريساينابتيك نيرف it will increase the bioavailability of the neurotransmitter in the synaptic cleft. مين يزيد بالسينابتيك كليفت؟ طبعا الفرصة راح تزيد for binding and stimulation of postsynaptic receptor. الفرصة راح تزيد أكثر وفرصة transmission of the nerve impulse راح تزيد أيضا, and this will give improvement. So the selective serotonin reuptake inhibitors are a group of chemically diverse antidepressants that specifically inhibit serotonin reuptake, having 300 to 3,000-fold greater selectivity for serotonin transporters compared to norepinephrine. Okay? This contrasts with the tricyclic. طبعا قبل هذا ابن well-known group, antidepressant group, well-known, used in the past, even nowadays, called the tricyclic antidepressant, TCA. طبعا هاي يعني the typical group for treatment, the old one, until now used, but it is very effective. This group of drugs is very effective, but with the great side effects. ولذلك استبدلناها يعني هسه من بديت SSRI. ليش دا احكيكم عن التي سي اي؟ لانه دائما راح نقارن بيها. راح نقارن وهي ترايسايكليك انتيديبريسنت لان هي الاقدم والاولى وحتى نعرف ليش استبدلناها. زين؟ لما نقارنها بالترايسايكليك انتيديبريسنت اللي هي من سلكتيف تعتبر لانه inhibit uptake of both norepinephrine and serotonin compared to SSRI only inhibit the uptake of serotonin. The common side effects associated with the tricyclic such as orthostatic hypotension, sedation, dry mouth and blurred vision are not commonly seen with SSRI لأنه ما عندها anticholinergic effect. هسه شوي اقارن بين التي سي اي والاس اس ار اي. tricyclic antidepressant effective, non-selective, bind to many types of receptors, block many types of receptors like dopamine, serotonin, alpha receptor, muscarinic receptor, histaminic receptor. So it produces many effects and side effects like sedation, anticholinergic like dry mouth, blurred vision, tachycardia, and so on. هاي كلها راح اتخلص من عندها اذا استعملت الاس اس ار اي. اوكي؟ ولذلك قبل الدبرست patient يعني he cannot comply with TCA, cannot tolerate the adverse effect of
TCA. لما حولناه على السلكتيف سيروتونيرجيك انهبيتور لا، قدر يستمر ما ترك الدول لأنه سايد افكت مالتها أقل. Okay. We have prototype of SSRI include fluoxetine, اللي هو prototype drug, citalopram, escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, and sertramine. You can see the action of SSRI. It blocks reuptake of serotonin, leading to increased concentration in the synaptic cleft and ultimately greater postsynaptic neuronal activity. Antidepressant include serotonin uptake inhibitors typically take at least 2 weeks to produce significant improvement in the mood, and maximum benefit may require for 12 weeks or more. Approximately 40% of depressed patients treated with adequate doses for 4 to 8 weeks do not respond to antidepressant agents. هذول ايش نسوي لهم؟ اللي هم not respond, switching to another one, to another antidepressant one. Patients that do not respond to one antidepressant may respond to another, and approximately 80% or more will respond to at least one antidepressant drug. You can see the bioavailability of neurotransmitter in the figure A. Okay? قبل ما ننطي الدواء تشوفون البايوavailability ايش قد مع السيروتونين. بعدين B نطينا الدواء راح نحصل B اللي هو هنا يسار inhibition of reuptake of serotonin. راح يزيد السيروتونين هاي، بس هنا ما عندنا improvement. اكو pharmacological effect. There is some effect, but not antidepressant effect. There is no improvement in the mood. In figure C بالأخير تشوفون يعني the neurotransmitter is highly available in the synaptic cleft, and at this time the action will be stopped as antidepressant. شوفوا البايندينج صار 3 هناك ماكو، هنا وحدة ما يطلع اكشن، هناك لا. يعني هاي صارت باستمرارية استخدام العلاج؟ Therapeutic uses. بعد ال4 سنوات. طبعا SSRI have many therapeutic uses in addition to antidepressant, essential. Other psychiatric disorders also respond favorably to SSRI, including obsessive compulsive disorder. هذا شنو هذا؟ obsessive compulsive disorder. يعني هذا يسموه الوسواس القهري. هذا يعني وسواس. قاعد يقعد ما يطلع مثلا، ليش ما تطلع؟ قابل عني سيارة واموت. زين نطلع منها لا هاي الكهرباء اطفي منها اطلع زين عبارة شوف هذولاك واقفين يمكن ينتظروني، شوف ما يعني هو هذا. Panic disorders, generalized anxiety disorders. حتى بالانكزايتي نقدر نستعملها in non-responding cases. Post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder, premenstrual dysphoric disorder, and bulimia nervosa. Only fluoxetine is approved for this last indication. شنو bulimia nervosa؟ يعني النهم بالاكل، يعني يصرخ هواي، ياكل هواي، ولذلك الفلوكسيتين only used for the treatment
يعني as an adjunct therapy in the treatment of obesity. Okay? Pharmacokinetic, all SSRI are well absorbed after oral administration. Peak levels are seen approximately 2 to 8 hours on average. Food has little effect on absorption except with sertraline. Food increases its absorption. شوفوا مثلا ها نجيب لكم اياه يعني اسالكم عادي. الفود يأثر على هو يأثر يزيد لو ينقص بايوبروتينات. The majority of SSRI have plasma half-life that range between 16 to 36 hours. Metabolism by P450 dependent enzyme and glucuranoid or sulfate conjugation after extensively. يعني معناته phase 2 and phase 1 and phase 2. Drug metabolizing enzyme will affect on this group of agents. Fluoxetine differ from other class in two respects. ليش يختلف عليهم الفلوكسيتين اللي هو البروتوتايب؟ It has much longer half-life, about 50 hours, and it's available as a sustained release preparations allowing once weekly dosing. And second, the metabolite of the S-enantiomer, S-norfloxetine, is as potent as the parent compound. The S-enantiomer is also effective. Adverse effect of SSRI considered have a fewer or less severe adverse effect compared to tricyclic antidepressant. مو احنا ماكو سايد يعني ماكو تروما عند سايد افكت، ولكن بالمقارنه مع الترايسايكليك هي تعتبر الاقل. Such as headache, sweating, anxiety and agitation, GIT effects يعني nausea, vomiting and diarrhea, weakness and fatigue, sexual dysfunction, changes in weight and sleep disturbances. هذا ممكن يعني يظهرن أو تظهر واحدة من عندهن أثناء العلاج. Sleep disturbances يعني effect of SSRI on sleep. Paroxetine and fluvoxamine generally more sedating than activating, and they may be useful in the patient who have difficulty sleeping. Conversely, بالعكس, patients who are fatigued or complaining of excessive somnolence may benefit from one of the more activating antidepressants such as fluoxetine or sertraline. ولذلك fluoxetine and sertraline can be given at the which time? At the morning, while paroxetine and fluvoxamine must be given at the night. Sexual dysfunction, loss of libido and delayed ejaculation. In children and teenagers, antidepressant should be used cautiously in children and teenagers because about 1 out of 50 children becomes more suicidal as a result of SSRI treatment. Overdoses, large intake of SSRI do not usually cause cardiac arrhythmias. طبعا compared to tricyclic. Tricyclic antidepressant maybe even with the normal dose may cause arrhythmia. Okay. But seizures are possibility because all antidepressants may lower the seizure threshold. All SSRI have the potential to cause serotonin syndrome. What we mean by serotonin syndrome? That may include the symptoms of hyperthermia, muscle rigidity, sweating, myoclonus, yani chronic muscle twitching, and changes in mental status and vital signs when used in the presence of monoamine oxidase inhibitors or another highly serotonergic drug. يعني معناته من يزيد السيروتونين عندي ساينابتيك كليف كلش هواية راح يصير عندي سيروتونين سندروم اللي هاي هي الساينس مالته. يعني مثلا اعطي ماو انهبيتر
monoamine oxidase inhibitor هذا انزيم همين انتي ديبريسنت هو راح نجي ناخذه همين يزيد bioavailability of norepinephrine serotonin dopamine زين لانه هذا يمنع الميتابوليزم مالتها مو الابتيك الميتابوليزم اذا بينهم سوا يصير عندي سيروتونيرجيك او serotonin syndrome. This continuation syndrome, whereas all SSRI have the potential for causing a discontinuation syndrome after their abrupt withdrawal, the agents with the shorter half-lives and having inactive metabolite have the higher risk for such adverse effect. يعني من أسئلة concerning withdrawal symptoms, signs and symptoms, or withdrawal reaction. ويا من يبين أكثر ويا short half-life or long half-life? Short half-life. Okay. Okay. Fluoxetine has the lowest risk of causing discontinuation syndrome. ليش؟ لأنه long half-life مثل ما قلنا 50 hours. بالإضافة إلى ذلك الميتابولايت of fluoxetine is effective also. فما راح يبين عندنا. The signs of discontinuation symptoms include headache, malaise, flu-like symptoms, agitation and irritability, nervousness, and changes in sleep pattern. Okay. عندنا serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. منهم venlafaxine and doloxetine. يعني معناته these drugs will increase the availability of serotonin and norepinephrine in the synaptic cleft. So, these agents term selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitor SNRI. which SSRI SNRI may be effective in treating depression in patients with in whom SSRI are not effective. شو كيف نستعملها؟ لما ال SSRI تعطينا response. Now we have what we call it atypical antidepressant. طبعا ال atypical antidepressant هي همينة also is one of the limitation of biogenic amine theory. ليش؟ لأنه it acts by different mechanisms of actions rather than biogenic amine theory. For example, bupropion acts as a weak dopamine and norepinephrine reuptake inhibitor to alleviate the symptoms. Its shortly half-life may require more than once a day dosing or administration of extended formulation. Bupropion is unique in that it assists in decreasing the craving and attenuating the withdrawal symptoms of nicotine in tobacco users trying to quit smoking. هذول اللي يعني يقطع التدخين ما نعطي أدوية تساعده على هذا الموضوع مثل ما البروبيون it will decrease the craving for tobacco. شنو craving؟ الذوق يعني Side effects may include dry mouth, sweating, nervousness, tremor, very low incidence of sexual dysfunction, and increased risk for seizures at high doses. Other agent called mirtazapine, and also SNRI, enhanced serotonin and norepinephrine via a mechanism related to its ability to block pre-synaptic alpha-2 receptors. شوفوا هاي mechanism مالته blocking alpha-2 receptor اللي موجودة pre-synaptic. طبعا تعرفون احنا pre-synaptic receptor دائما هي شنو شغلها؟ regulation for the release of a neurotransmitter. اللي هاي موجودة بالعظمة الفوق. Autoreceptor for regulation of release of neurotransmitter. لما تغلقها يعني block this receptor
will increase the release of neurotransmitter. But stimulation of this receptor will lead to decrease, block the release of neurotransmitters. It is regulation. Its job is regulation. هاي طبعا يعني عقلية بالادرينرجيك سيستم المفروض. It may owe at least some of its antidepressant activity to its ability to block 5-HT2 receptor. شوفوا؟ إذا هو pre-alpha 2 blocker 5-HT2 receptor blocker لعدوان البيوجينيك أماين ثيوري وده يشتغل ويانا يعني as antidepressant. مو تمام؟ It is a sedative because of its potent antihistaminic activity, but it does not cause antimuscarinic side effects. Nifazodone and trazodone are weak inhibitors for serotonin reuptake. The therapeutic benefit appears to be related to their ability to block postsynaptic 5-HT2A. With the chronic use, these agents may desensitize 5-HT1A presynaptic receptors. So, the mechanism is completely different from the biogenic amine theory. Both agents are sedating, probably because their potent H1 blocker activity has been, trazodone has associated with causing priapism, and nifazodone has been associated with the risk of hepatotoxicity. Tricyclic antidepressant, it will block the norepinephrine serotonin reuptake into the neuron, and PCA includes the tertiary amine in priming. طبعا هم ليش tricyclic؟ لأنه ال SIR, the structure activity relationship, يعني we have 3 rings, 3 adjacent rings, tricyclic. Imipramine is the prototype, amitriptyline, clomipramine, doxepine, and trimipramine. The tricyclic also includes a secondary amine, desipramine, and other secondary amine with tertiary amine. شفرق الترشري عن السكندري اماين يا الترشري يعني الأكبر نسيان. Yes, more lipid soluble. Tertiary معناتها more lipid soluble. Norepinephrine, the respective and methylated metabolite of amipramine and amytryptamine and protriptamine. زين عندنا بعد منه naproxeline and amoxicillin are related to tetracyclic antidepressant agents and are commonly included in the general class of PCA. هذول النابروكسيلين والاموكسيكلين هم tetracyclic يعني 4 rings ولكن ايضا هم تحت عنوان tricyclic antidepressant. Okay? Mechanism of action اللي هو inhibition of neurotransmitter reuptake. Amoxicillin inhibit neuronal reuptake of norepinephrine and serotonin. The therapeutic concentration, they do not block dopamine transporters. By blocking the major route of neurotransmitter removal, they cause increased concentration of monoamine in the synaptic cliff, and so on. Blocking of other receptors block serotonergic, alpha-adrenergic, histaminic, and muscarinic receptors. وأول ما نعطيها هاي يبين blocking of other receptors، يبين الانتي هيستامينيك افكت يقوم ينعس، يبين الانتي ماسكارينيك يصير عنده دراي ماوث وكلير فيجن وكونستيبيشن وإذا عنده يورين فورمين يصير ريتنشن، وهاي تبقى عنده شهر وهو بعد ما بيشتغل، فهو الأسبوع يجي شهر يقول لك اصلا هذا هيجي وهذا الدواء يشتغل وهذا ما يستلم وكذا وكذا وكذا. لازم من البدايه نفهم، من البدايه نقول لك ترى هذا يحتاج اقل شيء شهر
حتى يبدي الإفكت المطلوب من عنده. وبهاي الفترة يجوز تطلع بعض الأعراض الجانبية طبيعي جدا. إذا حسيت بالأعراض بعض الخطورة تعال راجع Actions. They elevate mood, improve mental alertness, increase physical activity. طبعا هذا depressed patient ما له شايف، يعني مثلا حتى لو يقولوا له مثلا كاسين خبز روح جيب لنا او ما يجاوب ولا باوع ولا الى علاج because there is no physical activity. ورا ما ياخذ الدواء مالته ويدي الافكت مالته elevate mood, improve mental alertness, increase physical activity, increase appetite, زين، يعني improve in sleep pattern، راح يقوم ينام يقوم يحكي. The onset of mood elevation is slow, requiring 2 weeks or longer. These drugs do not commonly produce CNS stimulation or mood elevation in normal individuals. إذا أخذها normal، هاي نفعناها normal indication، a normal subject، تطلع هاي الإفكت عده ما نطلع. Now therapeutic uses، طبعا therapeutic uses هي depression as antidepressant, but in the past imipramine was used for the treatment of urinary incontinence in children, but due to side effect and low therapeutic narrow therapeutic margin of tricyclic antidepressant, this indication nocturnal enuresis will be seized بعد ما يستعمل، خصوصا انه اكو drugs more safer drugs used for nocturnal enuresis like what؟ مثل ايش يستعملون؟ vasopressin، ADH antidiuretic hormone. زين بعد ايش نستعملها؟ in the migraine can be used in the migraine. Yeah. Antidiuretic hormone. Neuropathic pain. Neuropathic pain is due to uncontrolled diabetes mellitus. يصير نيوروباثي ووجع، ممكن هاي تفيدنا بالنيوروباثيك بين. Pharmacokinetics, they are well absorbed upon oral administration because of their lipophilic nature. They are widely distributed and readily penetrating the CNS. The initial treatment period is typically 4 to 8 weeks. The dosage can be gradually reduced to improve tolerability and less relapse occurs. هذا مو طريق يبقى أول شيء هذا الإفكت مالته واستماع عليه ومرتاح وكذا، بس فقط السايد إفكت. وش نسوي؟ نرجع شوية نقلل الدوز نقللها حتى نقلل السايد إفكت حتى يبقى مستمع عليه. Adverse effect of tricyclic antidepressant، طبعا because of blocking of muscarinic receptor due to blurred vision. ليش blurred vision؟ ليش؟ blurred vision ليش؟ mydriasis. Xerostomia dry mouth, urinary retention ليش؟ anticholinergic لأنه anticholinergic effect هذا. وين موجود الماسكارينيك ريسبتور؟ بالليفر وين؟
and the dorsal muscle, yes. And this will lead to expansion of the, yeah. And the sphincter will be concentrated. No? ايش تدور؟ ها؟ constipation ليش؟ انت مسكانة قبل. Why tricyclic antidepressant cause constipation as a side effect? Yeah. Yeah. Why? Because انت مسكانة. So by blocking the muscarinic receptor in the GIT, which is responsible for the peristalsis, okay? So there is no peristalsis. Then aggravation of neuroangular glaucoma. These changes slow cardiac agents, slow cardiac conductions similar to quinine, which may precipitate life-threatening arrhythmias should an overdose of one of these drugs be taken. TSVA also block alpha adrenergic receptor. يعني alpha 1 أقصد. إيش راح تسوي؟ orthostatic hypertension, dizziness, reflex tachycardia. Sedation may be prominent, especially during first several weeks of treatment. ليش؟ لأنه block H1 receptor, histamine 1 receptor. Sexual dysfunction occur in the minority of patients, but the incidence is still considered to be lower than that of SSRI. Precautions, like all antidepressants, should be used with caution. شوفوا هاي العبارة انتبهوا عليها برضه. ايش وقت نستعملها with precaution؟ In non-case of manic depressive patient, يعني bipolar, لازم نستعملها with caution. ليش؟ لأن راح يكبر من الدبريشن إلى المانيا. لازم نعالج المانيا. Even during their depressed state, because antidepressant may cause a switch to manic behavior. The TCA have narrow therapeutic index. For example, 5 to 6-fold. The maximum daily dose of implant can be lethal. بتشوفون يعني هي very important and very effective group of drugs used for the treatment of depression. ولكن احنا ما خلينا هاي first choice due to safety, due to high profile of adverse effect. خلينا الأول choice هو منه SSRI لأنه less side effect, better safety profile. الآن راح نجي على جروب أخرى اللي بنسميها مونو أمين أوكسيديز انهبيتور. وأذكركم بالاستراتيجي مالتنا for treatment of depression. احنا نريد نزيد neurotransmitters in the synaptic cleft. نريد نزيده. طبعا هذا بالsynaptic cleft there is an enzyme called monoamine oxidase responsible for metabolism of monoamine. احنا شو نسوي؟ نجي نسوي inhibition for monoamine oxidase enzyme حتى ما يصير metabolism للنيوروترانسميتر، حتى increase availability of neurotransmitter والبايندينج يزيد. فهذه الجروب احنا منو؟ phenelzine, tranylcypromine are well known. Also sertraline that used in the treatment of Parkinsonism also. Well-known MAO inhibitors act by this mechanism of action, form stable complexes with the enzyme causing irreversible inactivation. هسه هاي فيها نقطة مهمة. causing irreversible inactivation. This results in increased stores of norepinephrine, serotonin and dopamine within the
neuron and subsequent diffusion of excess neurotransmitter to synaptic space. These drugs inhibit not only MAO in the brain but in the liver and GIT, catalyze oxidative deamination of the drugs, and potentially toxic substances such as tyramine, which is found in certain food. هنا لما الاكشن مالها ايضا بالجي اي تي وبالليفر هاي مشكله، راح تخلق لي مشكله. ليش؟ لانه في بعض الفود في تايرامين، بتايرامين اللي هو يعني شنو التايرامين؟ يا امينو اسيد، امينو اسيد. هسه نجي نشوف what is the type of this problem. The MAO inhibitors interferes therefore show a high incidence of drug-drug and drug-food interactions. Selegiline is administered as a transdermal patch may produce less inhibition of hepatic MAO at low doses because it avoids first-pass metabolism. Action MAO is fully inhibited after several days of treatment. The antidepressant action, like that of SSRI and TCA, is delayed several weeks. شوفوا it is limitation. زين هاي احنا نعطينا انهبيتور للانزيم وراسا زاد الانزيم، ومع هذا several weeks يلا يبين الانتيديبريسنت افكت مالي. Have an amphetamine-like effect and produce agitation or insomnia. شفتوا هذا ماخذ امفيتامين وبأشمرته صديقته طالب طبيعي، لو ما شفتوا واثنينهم بالسجن. هاي الامفيتامين اللي تقرا وتركز وكذا وبعد ما تنام، طبعا هو بعد ما ينام وبعد ما ياكل وبعد ما يسوي على اساس قاعد لا يقرا هو. وبعدين هم طلعوا يعني addictors. دكتور ليش دا احكيكم هذه؟ احنا بالسيارات اللي بنشوف حتى هاي من تسموها تشتمون ريحتها من بعيد، هيك تقومون على وجه بالباب تسدوها بوجهك، تسدوها تقول اوفر هذا السؤال توكل خطأ. زين therapy doses indicated for depressed patients who are unresponsive to or allergic to TCA or who experience strong anxiety. Patients with low psychomotor activity, a high limitation of MAO, may be benefited from the stimulant properties of the MAO inhibitors. Pharmacokinetics absorb very well after oral administration, antidepressant after 2 to 4 weeks. So, enzyme regeneration, لأنه قلنا irreversible binding for the enzymes, irreversible meaning irreversible binding, يروح. So, enzyme regeneration when irreversibly inactivated varies, but it usually occurs several weeks after termination of the drug. يعني احنا بنعطي MAO inhibitor ونريد نسوي shifting to other، نريد نرجع SSRI. زين نقول له لا اليوم بطل الماء وخذ SSRI، خطأ، لأن هذا الإنسان مالته inhibited رأسا يصير عنده سيروتونين سيندروم. هذا inhibited وانت تعطي بعد ريابتيك inhibitor لازم بعد شو نسوي؟ ننتظر regeneration of the enzyme، يلا نعطي another antidepressant
حتى يصير regeneration بالإنزيم. Thus, when switching antidepressant agents, a minimum of 2 weeks of delay must be allowed for termination of MAO inhibitors therapy and the initiation of another antidepressant from any other class. MAO inhibitors are metabolized and excreted rapidly in the urine. هسه راح اسالكم هذا السؤال واريد واحد يجاوبني يرفع ايده، واذا ما حد يرفع ايده انا راح اكون بالاسماء. ليش ننتظر من نريد نسوي switching from MAO to any other antidepressant لازم ننتظر اسبوعين؟ ليش؟ اريد من الضيوف اكو عندنا 3-4 قاعة يمكن 90% ضيوف حاسب نفسه حاسب نفسه ضيف مو طالب شاطر. شلون يروح الافكت؟ شلون يروح الافكت؟ يا ليش ننتظر اسبوعين؟ نعم. regeneration of the enzyme of the monoamine oxidase enzyme. زين. واذا نطيناه مباشر شو يصير؟ واذا نعطيناه تي سي اي ما نعطي اس اس ار اي شو يصير؟ يعني هو شنو اللي دا يصير؟ اللي دا يصير انت دا تعطي ري ابتيك انهبيتر وتعطي انزيم انهبيتر at the same time. يعني البايو افيلابيلتي اوف سيروتونين كل شويه راح تصير. بايو افيلابيلتي اوف نور ابنفرين كل شويه راح تصير. بايو افيلابيلتي اوف دوبامين كل شويه راح تصير. وهاي تعطيني يعني توكسيك افكت. adverse effects severe and often unpredictable side effects due to drug-food interaction, and the drug-drug interaction limit the use of MAO inhibitors, for example tyramine, which is contained in certain foods such as aged cheeses. طبعا كل المشاكل ويجيبين طبعا. لا مو فالجيبين، هسه انت شنو كاتل نفسك على الجبن؟ هو مادة ثالثة، هو الجبن مادة ثالثة، مو؟ لا هو اصلا مادة ثالثة. مخمر هو معليش تنفهم. واحنا نيجي نحطه بالبيتزا ونحطه بالنار نحطه. النوبر هو مادة ثالثة ونطبخه. ايش قد طيب يصير؟ اي والله. وهو الجبن يا اخو تركوه. يتفاخرون يطلعون جبن معفن يعرضوا بالاسواق مال الاسواق الغاليه ويبيعون هو معفن. هو تلفان ونوب يعفن يعني البكتيريا والنوب صار بالفطريات وفيروسز. يابا من تاخذ دواء هذا عود لا تاكل جبن لان في تارامين. زين. meat, chicken liver, pickled or smoked fish such as anchovies or herring and red wines is normally inactivated by MAO in the gut. Individuals receiving MAO inhibitors are unable to degrade tyramine obtained from the diet. Tyramine causes the release of large amount of stored catecholamines from nerve terminals. وإذا ما صار oxidation بالتيرامين راح يزيد التيرامين. شو راح يسوي من يزيد؟ It will increase the release of neurotransmitter like norepinephrine. راح يعني it will enter to the vesicle and displace norepinephrine outside the vesicle. وهذا راح يسبب مشكلة كبيرة. اللي صدر من هذا الصوت خليه يحترم نفسه، وإلا أنا أعرف شلون أخليه يحترم نفسه.
So, tyramine causes release of large amount of catecholamines from nerve terminals, resulting in occipital headache, stiff neck, tachycardia, nausea, hypertension, cardiac arrhythmias, seizures, and possibly stroke. Patients must therefore be educated to avoid tyramine-containing foods. Phentolamine or prazosine are helpful in the management of tyramine-induced hypertension لأنه يجوز يصير عندنا malignant hypertension. شلون نعالجها بهالحالة؟ نعطي alpha 1 blockers اللي هي phentolamine and prazosine. Now, treatment of mania and bipolar disease. Lithium salts are used prophylactically for treating manic depressive patients and in the treatment of manic episodes, and thus is considered a mood stabilizer. Lithium is believed to attenuate signaling via receptor coupled to phosphatidylinositol bisphosphate (VIP2), which is a second messenger system. Lithium interferes with the resynthesis or recycling of PIP2, leading to its relative depletion in the neuronal membranes of the CNS. PIP2 levels in the peripheral membranes are unaffected by lithium, and this is a very good thing. لما lithium ما يأثر على ال PIP2 in the peripheries فقط بالCNS هذا جيد يعني. حتى بالسايد افكت ماله. وطبعا الليثيوم is very toxic. Is a very toxic agent. Very narrow therapeutic index. But it is the drug of choice for mania. Lithium salts is given orally, and the ion is secreted in the kidney so that when there is a kidney problem, dose must be adjusted. Lithium salts can be toxic. Their safety factors is low. Common adverse effect. شوفوا الادverse effect مالت lithium include headache, dry mouth, polydipsia. شنو polydipsia؟ شنو؟ يشرب ميه هواي. Polyuria يعني frequent urination. وpolyphagia yeah. GIT distress, fine hand tremor, dizziness, fatigue, dermatologic reactions and sedation. Adverse effects due to higher plasma levels will include ataxia, slurred speech, coarse tremor, confusion and convulsions. يعني إذا تشوفوه يعني very dangerous drug, but benefit against risk. إذا if manic patient not controlled إلا ويا الليثيوم شو نسوي نستعمله ولكن stepwise. Several anti-epileptic drugs, including most notably carbamazepine, valproic acid, and lamotrigine, have been identified and FDA approved as mood stabilizer. طبعا هاي هي anti-epileptic هسه راح نجي ناخذها بالمحاضره هسه الجزء الاخر ولكن approved as anti-manic effect. السايد مالتها اقل شويه من الليثيوم. Other agents may improve manic symptoms include the older and newer antipsychotics. Benzodiazepines are also frequently used as adjunctive treatment for the acute stabilization of patients with mania. يعني هاي adjunctive البنزودازepine مو علاج ولكن adjunctive شوي يهدئ.
هاي الأسماء تحطوها وتحفظوها. يعني أنا دائما أسأل مثلا list on 5 SSRI، طبعا راح تكتبها with right spelling. List on tricyclic antidepressant. Mention 5 difference between tricyclic antidepressant and selective serotonin uptake inhibitors. اكتب 5 فروقات. drug interaction of mouth مثلا adverse effect of TCA. هاي يعني مثلا الآن بال 39 دقيقة